Okay, so good afternoon. Good morning. Wait lang kasi nagska wait. Ayun. Okay, good morning. So sorry for the technical um difficulty kanina. May problema yung laptop ko. Okay, so now we will start with our class. So before we're going to start, so ipapakita ko muna itong inyong course specification or course object. I mean, um, course syllabus. So, ito yung ating course syllabus. So, i-discuss ko lang kung what will be this subject all about. So, before anything else, so, medyo hindi ko po, I mean, okay, so, klaro naman sa screen ninyo ang aking screen. So, I am Professor Lobelia Carago, your teacher for this ICT subject. So actually, yung ICT is, kaya nga tinawag na ICT because it is known as, it is abbreviated from Information and Communication Technology. So any information and communication technology, mapo-fall yung ICT. However, ginawa nilang specific yung ICT for the BSMRE ay ito. Kaya ang course description ng ating ICT is not Information and Communication Technology, but a software application and network system used in seagoing ship. So, bale in-specify nila yung mga different applications, different software applications, and different network systems for seagoing ship kasi mga BSMRE man talaga tayo, di ba? Tapos, since I'm not a graduate of BSMRE, so I don't have any idea or experiences na i-observe kung ano ang mga different applications, software applications, and network system na ginagamit sa barko. But since I'm a graduate of computer engineering, may knowledge po ako regarding computer information and communication technology. So, what I'm going to discuss between the software application, because software application will be focusing, the topic for software application, ipo-focus natin yan for the midterm session. So, yung midterm natin is on the first week of April pa. First week or second week of April. And since na-delay po tayo, so medyo yung mga ibang topic ay gagawin nating mabilisan, wherein some will be asynchronous. Anong ibig sabihin ng asynchronous? Wherein i-upload ko lang yung topic and activities in our Google Classroom. What are these software applications? So, ang software application natin ay ang mga applications na ginagamit sa seagoing ship. So, since wala akong idea, so, ang gagawin ko na lang, i-cater ko yung mga software applications, yung mostly ginagamit ng mga tao. So, what are those? Those are yung mga typing test. So, yung laboratory natin, meron tayong typing test. So, first laboratory natin will be on typing test. Second, after the typing test, so meron po tayong dapat MS Office. So, what are those MS Office? Yung basic lang po ang i-discuss ko or gawing laboratory for you. Because you're not naman student of computer studies related. So, sa marine engineering pa man po kayo, so ang ipo-focus lang na po natin ay yung ang tawag dyan, MS Office. So, yung basic lang. So, what are those MS Office na ituturo ko for the basic one? We have the MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. So, since nag-survey po ako 'di ba sa Google Classroom na sino-sino yung may mga laptop or computer sa bahay. And lumabas naman ay mostly ay wala. Mga 2 or 3 lang ata yung meron sa Alpha 2. Alpha 2 tayo ngayon, no? Alpha 2. So, instead of, kasi yung MS Office ay
For the for those ang MS Office ay software application para sa mga may computer lang at laptop. So since almost ay wala, so ang gagawin natin, instead of using MS Word, ay gagamitin natin yung Google Docs, MS Excel ay gagamitin natin yung Google Sheets, and MS PowerPoint ay gagamitin natin yung Google Slides. So, since hindi pa man tayo sa Module 2, kasi Module 2 pa kasi papasok ang MS Office. So, ipo-focus ko muna ang later ko na ibibigay kung ano-ano yung mga ida-download ninyo sa inyong cellphone or tablet. Google Slides, Google Sheets, and yung Google Docs. Okay, later na yan. So, ipapokus muna natin yung typing test. Kasi yan po ang first laboratory. And then, for the network system naman. So, yung network system, it will focus on how you're going to connect. Paano nagko-connect yung cellphone to the subscriber na kinuha nyo, like yung, di ba, globe. O, paano nako-connect yung cellphone sa globe, yung mga ganyan. That is the network system. Meron din, ang ginagamit nila is yung wire. So later on, after your midterm, i-discuss ko yung mga different network system. Yung local area network system, wide area network system, mga ganyan. So malalaman ninyo na yung a certain place sa Buanga City, ano nang tawag dyan? That was called metropolitan area network na siya. Kasi it comprises of cities na with different barangays. So later on na din yan, after our midterm. So bakit ko diniscuss to? Because I'm discussing this for you to have an idea on what we will expect a topic and the laboratory and some activities under the information and communication technology, or I mean under the ICT subject. So yun po yung mga ma-cater natin during our session. Okay, so we're done with the course description and the course code. Now, pupunta po tayo sa PowerPoint ko. Yan, sa slides ko. Okay. This is our first module. The module 1, which is the data representation and data processing. So, ano po meron sa data representation and data processing? I don't know if you're under kay Engineer Coronel, yung sa Electro 2, wherein I guess he discussed, so he introduced yung ano yung introduce niya, yung parang sinabi sa inyo na wherein meron siyang 1 plus 1 is equals to 10. Ito na po yun, data representation. So I'm going to teach you why it is in binary system 1 plus 1 is equals to 10. Hindi siya 2. Because 1 plus 1 equals to 2, yung mga basic math, physics, and etc. na ginagamit nating addition, subtraction, ang ginagamit nilang number system ay decimal. So sa computer, may different number system. Bale, 4 po yan sila. So under po yan sa, wait lang nawawala yung mouse. So under po yan sa data representation. So, yan po ipo-focus natin muna sa data representation. Okay, so, what are your intended learning outcomes for this module? So, you're going to understand the importance of bits and bytes. So, may mga difference ang bits and bytes. Ano yung mga operations na ginagamit for the decimal, octal, binary, and hexadecimal. So, also, you understand the difference between data and information. Yan. And also explain the flow of data processing cycle. So, yun lang po . So, those are the ILO under Module 1. Okay, so, under Module 1, may dalawang unit yan. First is the data representation. Next meeting will be the data processing. So, ipo-focus muna natin sa data representation yung number system, yung 4. Pero since yung last time, yesterday with the Bravo
Bravo 1 and Bravo 2, ang diniscuss ko lang is the addition and subtraction. So, hanggang doon lang din po kayo. Kasi because of the BCS din kami yesterday, may importante po kaming ginawa doon. Okay? Okay, so what is this data representation? Okay, so for the definition, before tayo pupunta sa number system, ito na muna ang definition. I know that I already uploaded the PDF file of this. Nandun po yung lectures dito. So, there's no need of you to copy all of it, yung mga word by word. Yun lang po yung computation. Tingnan nyo kung paano yung gagawin. Kasi sa sinend ko, meron namin computation, baka malito kayo sa mga examples. So, dito lang po. So, kung may question, just raise your hand para malaman kung sino nag-raise. Meron naman yan sa baba, ang raise hand. Para i-entertain natin kung ano yung question natin for a specific topic. Okay, so, can I hear yes? Baka natutulog na kayo dyan. Klaro ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, I will continue. So, ang bits is binary. So, 0 or 1. Sa electro or in a circuit, yan. Di ba? Alam natin pag 0 is off. Off yan siya. Pasensya kasi wala kasi akong mouse na maganda. Ang 1 naman ay on. Yan. Okay. So, 0 is off, 1 is on. So, yan po ginagamit ng computer din. Ang computer kasi ay may circuit. That is why it also uses 0 and 1. So, 0 and 1 are what we call bits. Bits pa yan. So, comprising of 8 bits, ang tawag na dyan ay byte. So, for example, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. So, 8 bits na siya. So, these 8 bits is what you call byte. Byte na po yan. Wait lang medyo matagal ako magsulat. Okay, so byte na po ang tawag yan. Ngayon, meron tayong definition na nibble. Nibble is a half of the byte. Ang word is 2 or more words. 2 or more bits make a word. So, ibig sabihin, ang 2 bytes are word. Ang word length naman is the measure of the number of bits in each word. Okay, so kaya nga 'di ba, may mga cellphone tayo, 'di ba? Ilang byte 'yan, ma'am? 8 GB. 8 GB, that is gigabyte. So, ibig sabihin, kasi ang byte kasi ay ginagamit din on the size of your storage. So, pag malaki ang storage, mas malaki po ang space. Pag malaki yung number ng GB, so under GB, below sa GB is TB, what you call terabyte. Pag mahilig kayo mag-collect ng mga hard disk, yung external, ang pinaka-highest na ngayon is 2 terabyte. Yan pa lang po. Wala pa pong 4, 8, or 16 na terabyte. Hanggang 2 pa lang. That is the highest memory storage na meron po tayo available po. Okay? So, that is for the definitions, bits, bytes, nibble, word, and wordlet na ginagamit sa computer. Okay, now we go to the number system. Ang number system are systems or styles. Wait lang
Okay, so for the number system, so these are systems or styles of notations that represent quantities or numbers. So it is used to represent values derived from a common base or radix. So ito yun na. Meron pong tayong decimal, binary, system, octal, and hexa. So decimal is the one that we are using in our basic mathematics science on other thing wherein we add, subtract, divide, and multiply. Pero since we are talking with the ICT or the computer, kailangan po ni ICT ng binary system, ng octal system, and ng hexadecimal system. So what are the difference between these four? Okay. So the decimal number system is base 10. Ibig sabihin, yung valid entries niya are less than the base. So since decimal is base 10, valid entries is less than the base which is 10. So less than 10, those are the zeros to 9. Those are the zeros to 9 numbers. Yan po ang tawag dyan, valid entries. So I'm not going to discuss how you're going to add and subtract decimal number system. Alam naman po natin yan sa ating basic math. Kahit elementary math, 9 minus 1 is 8. 2 plus 4 is 6. Mga ganyan. So decimal number system yun. Ang i-discuss ko lang is yung tatlo kasi bago po to. Dito nyo malalaman na 1 plus 1 is not always 2, but meron ding 10 or 0 carry 1. Okay, that is for the binary number system. So sa binary number system, ang base niya is 2. So therefore, yung valid entries niya ay less than 2 which are 0 and 1. So yun lang po ang valid entries. So, how will you add and subtract under binary entries? So binary tayo Ayan. Yan po. Okay, we will add binary. So for example, meron tayong 1. Sorry Wait. There is nothing. Bear with me kasi wala kasi ako sa school ngayon. Naka-emergency kasi so wala po akong magandang laptop, magandang mouse. Kung nasa school ako, so mabilis ako mag-drawing dito. Nag-drawing na ako, okay. Okay, so assuming ito So just bear with me pag mahina ko magsulat. Kasi mahirap magsulat ng walang mouse. Okay, assuming 1-1 na lang. Yan. Wait lang. Yan. Okay, so if we're going to add 10011 plus 11 in a binary system, paano natin malaman si binary system yan? Malaman natin na binary system yan kasi nga, yung base niya is 2. So, ibig sabihin, use the rules and regulations of the binary system. What is the rules and regulation of the binary system? The rules is, if you add 1, ito, 1, you add natin tong 1, plus the 1 here, that is not equals to 2, but equals to 0, carry 1. Kaya nga yung 1 plus 1 is 10. So take note binary. 1 plus 1 is 0, carry 1. Pag wala ng number, bring down the 1, that gives you 10. But here, meron siyang value sa taas na pwede pang sa side na pwede pang natin i-add. That's why hindi na bring down ang ating 1. Okay? So 1 plus 1, 0 equals to 1 plus 1 is equals to 0, carry 1 na. Okay, another here. So ito muna. 1 plus 1 is 0. Then don't forget, carry 1. Tapos itong answer mo dito, i-add natin sa baba kasi may value. So, 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. Then, you bring down
0. Bring down 1. So, yan po yung answer natin. Don't forget the base. O, yan yung answer natin. Okay, so that is for binary system adding. So, I give you another example kasi may activity kayo dyan. I-upload ko yan by tomorrow in our Google Classroom for your activity regarding this one. Okay, next. So, time check, 10:35. So, hoping ma-finish tayo by 11, so may 30 minutes. Pag hindi, so we will have until 11:30. Okay, so wait another example is 1, 0, 1. Tapos, 1, 1, 1. Yan. So, base 2, base 2. Okay, 1 plus 1 is 0. Carry 1. So, dito naman, 1 plus 0 is 1. Then, itong output, i-add dito. 1 plus 1, 0. Carry 1. O, ito namang dalawa. 1 plus 1 is 0. Carry 1. Tapos ito, 0 plus 1 is 1. Then 1. Then, squared. O, question. May question ba? May nag-raise hands? Question regarding the addition. O, addition muna. May question ba? Nalito ba? Question pa tayo. Yes, Cadet Kabilyesa. Okay na, ma'am. Intindihan ko na, ma'am. Okay. Okay, so if no more questions regarding binary additions of binary number, we will continue with the subtraction. Okay, subtraction. Ito ang given. Just bear with me sa aking matagal na pag-type. Matagal na pag-sulat. Okay, erase muna natin. Okay naman. 1-1 na lang. Wait. Wait ha. So, 1-1. Sorry na wala ang aking connection sa aking isang cellphone. So, dito na lang sa laptop diretso. Okay. Klaro ba ang boses ko? Ay, ma'am. Okay. Wait lang ha. Yun pa problema pag nasa bahay tayo, walang complete na gadget. Okay. So, ito. 1,000 minus 11. So, 1,000 minus 11 ay ganito ang gagawin natin. Since 0 minus 1 cannot be, so you will borrow sa kabila. Since 0 naman ito, hindi pwede. 0 naman ito, hindi din siya pwede. Maghahanap tayo yung may value, which is 1. So, yung 1 ngayon ay magiging 0. So, ito, hindi siya magiging 10. Yun ang ginagawa natin, di ba? Sa decimal, 10. Because ang base number ng decimal is 10. Pero dito kasi, we're talking about binary. Our base is 2.
So therefore, yung 0 na yan, hindi 10 ang lalagay nyo, kundi 2. Yan. Ngayon, since magbabaro si 0 dito, ka-cancel natin yan, magiging 1. Tapos dito ay magiging 2. Since magbabaro sa kanya dito sa kabila, therefore ito ay magiging 1. Tapos ito ay magiging 2. Since wala na magbabaro sa kanya, so remain si 2. So do the subtraction. 2 minus 1 is 1. Don't forget the base. 1 minus the 1 is 0. Then dito sa 1 na ito, wala na siyang isa-subtract. So, bring down 1. Etong 0, hindi niya na i-bring down yan. Kasi pag 0 naman siya dito sa left side, hindi naman consider siya part of the answer. Unless nandito siya sa dulo, pwede pa. Kaso sa unahan siya, so hindi siya part. Okay, so your answer is 101 base 2. So another example, baka nalito kayo kanina. So we will have 1. Ano nangyari sa aking mouse? Wait lang ha. So we have 1, 0, 1, 0, 0. Yan. Tapos dito naman is 1, 1, 0. Yan. Base 2, base 2. So, paano natin subtract? So, you're going to subtract is 0 minus 0. So, alam natin yan 0. 0 minus 1 cannot be. So, we borrow here. So, dito na, 1 naman yan. So, gawin mong 0. And this one is 2. Ma'am, saan kinuha si 2? Pag base mo is 2, automatic 2 ay lalagay dyan. So, 2 minus 1 is 1. 0 minus 1 cannot be. So, borrow ka dito. Since 0 to, magbabaro ka naman dito. So, ito ay 0 and ito ay 2. Unfortunately, klaro kang 2 Fortunately, ito ay 0. Magbabaro sa kanya. So, ito ay magiging 1. Wait lang ha. 1. And this one ay magiging 2. So, ngayon, 2 minus 1 is 1. Then, you bring down the 1. Yan. So, yan po ang answer natin. So, any questions sa subtraction? Ma'am, Question? yung sa addition, ma'am, parang hindi ko nag-get. Ano yun? Pwede sample po ng isa yung sa addition po, number 1. Wait up. So, additions yung number 1. Ito? Okay, but... Ano yan? Hindi, parang kinausap ako, ma'am, parang hindi ko narinig masyado yung sa number 1 po, addition. Okay, wait lang ha. So, balik muna tayo sa number 1, addition. Okay, erase natin. Okay, so this is 1 plus the 1. So 1 plus 1, pag binary, is 0, carry 1. Sakay mo aja kanya. Saya sabaw. Jay kong badasa. So 1 plus 1 is 0, carry 1.
So, automatic yan ha. 1 plus 1, 0, carry 1. Yun po ang addition sa binary. So, ngayon, itong output natin na 0, ilala-add natin dito sa baba kasi meron pang value sa baba. So, 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. Then, bring down 0. And also, bring down 1. So, yan po ang sagot for this one. Oh, question. Meron pa? Okay, ma'am. Thank you. Okay na? Okay. So, we're done now with the addition and subtraction of binary number system. Now, we go to the octal. So, sa octal natin, wait lang ha. Miss! Miss! Mga agad akong ganis. Ako ba tatay ko? So, for the octal, so, alam natin, di ba, octopus. So, ibig sabihin si octopus ay may 8 kamay. Kaya nga octopus. So, octal, ang base natin is 8. So, the valid entries for the 8 are below 8. So, ano yung below 8? Those are the numbers 0 and 7. Kaya nga, nakikita natin 0 and 7 lang ang valid entries ng ating 8. Okay. Now, we go to the addition and subtraction of octal. Sorry ah. There is nothing. Yan. Okay, so we start with octal. 0 to 7 lang yung valid entries ha. So, i-add natin. 4, 5. Ala. Sorry ah, kay... Oh, bakit ganyan? Four, 5. So, base 8 to ha. Plus, assuming 21. Yan. So, 5 plus 1, 6. So, valid entry siya. So, ilang? 4 plus 2 is also 6. So, valid siya entry. So, your answer is 66. So, okay lang pag ganito. How about pag ganito na? Ay, 14. Hindi pala kasama si 9. Wait ah. 41 plus 37. Yan. Yan. What will be your answer for this one? So, we start with 1 plus 7. 1 plus 7 is 8. Diba ang valid entries ng 8 are less than 8? Those are 0 to 7. Hindi na kasama si 8. So, anong gagawin natin, ma'ams? 8 ang answer. Anong gagawin? So, ang gagawin nyo is 8. Yung answer mo na 8 minus 8. Ma'am, saan to kinuha ang 8? So, yung answer mo na 8, ito. Yung minus 8, ito yon. Yung base mo is 8. So, i-minus mo yan. So, your answer now is 0. Pag mag-deduct po tayo sa base natin, meron dapat yang carry 1. Okay? So, we have 0, carry 1. Oh, don't forget the 8. Now, next. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 4 plus 1 plus 3 is 8. So, same pa rin. 8. Yung answer, minus the base 8, 0. So, 0. Then, don't forget the carry 1. Pag mag-subtract tayo, meron talagang carry 1.
Since wala na dito, so you bring down the 1. So, ito po yung ating answer. Yan. So, 108 po yung sagot. Ocho bilo. Freezer, trabaho. Freezer, trabaho. Mga dapakin? Okay, so give you another example. How about 76? Sleep na. And 50. Ano ba ito? 5 na yan. Dapat sige 5. And 54. Yan. So, base 8 yan na. Sorry talaga. Okay, yan. So, 4 plus 6 plus 4 is 10. 10 is not valid entry. Sobra na siya sa 8. Below 7, below 8 lang po ang valid entry. So, anong gagawin? Same lang din ginawa natin dito. So, since ang answer natin sa 6 plus 4 is 10, lagay natin 10. Subtract po natin yan sa ating base, which is 8. So, your answer now is 2. So, yung answer mo, yan po ilalagay natin dito. Don't forget the carry 1. Ma'am, bakit may carry, ma'am? Nag-subtract po tayo sa base. Pag mag-subtract sa base, may automatic may carry. Yun yung isipin natin ha. Subtract the base, automatic may carry 1. So 7 plus 1. Wait lang ha. Okay pa ba tayo dyan? Nandyan pa ba? Okay. Ay, ma'am. Okay, kasi baka akala ko nagsasalita lang ako tapos yung pala wala na akong internet. Okay, so 7 plus 1 is 8 plus the 5 is 13. So your answer now is 13. So sobra na siya, subtract po natin yan sa base. 13 minus 8 is 5. 5 ba? No, 5. So, your answer, 5. Lalagay natin dito with a carry 1. Ha? Don't forget, ang carry 1, kasi minsan nalilito tayo dito sa carry 1. So, hindi magiging tama yung ating sagot. So, ito po yung ating tamang sagot for this one. So, 76 plus 54 on the base 8 is 152. So, any question for sa addition? May question sa addition? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Okay na. Okay, now we go to the subtraction. O, di ba? Parang napaka challenging yung addition and subtraction na iba ang procedure. O, pwede nilang sabihin sa mga iba yung kapitbahay dyan. May alam kayo ganito na pwede palang ganyan. O, di ba? So, that is for the computer only. Okay, now we go to subtraction. Okay, gagamitin natin yung ginawa natin sa binary. Ano yun? 1,000 minus 11. O, parehas ba silang answer? Yung answer ni binary, 101. No, wait. So, yung 1,011, yung answer ni binary is 101. Tingnan natin yung 101. 1,000. Pwede tingnan naman gamitin si 1,000 dito. 1,000 base 8. 8 po ta. Minus 11. Base 8. Yan. So, 1,000 minus 11. So, base 8 po yan. So, 0 minus 1 cannot be talaga yan. Kasi mas malaki si 1. So cancel. Magbabaro dito. 0 din yan. 0 naman dito. And then dito, si 1. So ito ay maging 0. Ngayon, anong ilalagay natin dito? Diba yung sa 1,000, ang nilagay natin ay
Wait lang ha. Entertain ko muna yung tawag. Wait lang po I will wait for me na lang muna. Tingnan nyo muna. I-solve nyo muna yan. Okay, wait lang. Lan. Jess. Kasi yan. Kitang klase pa yun. Okay, bye-bye. Love you. Love you, boy. Okay, 1,000 minus 11. So, nagbaro na tayo sa 1. Ano ilalagay natin? Di ba sa binary, nilagay natin is 2. It's because yung base niya is 8, is 2. Ngayon, since ang base mo is 8, 8 po ang ilalagay dyan. So, 8 po yan dito. Yan. Ngayon, magbabaro sa kanya si 0 pa rin. Yan. So, answer mo, itong 8, ika-cancel, magiging 7. Tapos dito ay magiging 8. Kaso, magbabaro din sa kanya si 0 dan dito. So, yan, si 7. 7 na to dito. Ano to? So, sorry. Marami akong sobrang writing. 7. Ngayon, ito ay magiging 8. Since wala na magbabaro sa kanya, so remain 8 na po siya. And then we do the subtraction. So 8 minus 1 is 7. Don't forget the base, ha? Kailangan may base yan. Kasi para alam natin na we're talking about octal or binary or hexadecimal. Ngayon, next is 7 minus 1, 6. And then you will bring down sa 7. Yan, 7. And then 0 naman yung iba, so wala na. So ito ay ang sagot mo. O tingnan nyo, we have 1,000 minus 11, the same sa binary. Pero yung binary niya, answer niya is 101. Pero ngayon dito sa atin, sa base 8 is 767. So tingnan nyo, magkaparehas ang kanilang given. Since we are talking on different number system, different output po ang lalabas dyan. So, ganun po yun. Ganun po ang computer system. Okay, I'll give you another example for the subtraction. So, we have 4, 3, 2. Yan. Base 8. Minus 7, 6. Yan. So, 2 minus 6 cannot be. So, you borrow 3 from the 3. So, itong 3 magiging 2. And then ito, magiging, ano? Anong value natin dito? Ang value natin is 2. 8. So, ilalagay mo muna si 2. Yes, correct yun. Plus si 8. O, baka tanong nyo, ma'am, bakit yung kanina? Wala naman lagay yung value doon plus the 8. Na, in-automatic ko na lang. Kasi, 0 naman yan, oh. So, 0 plus 8 is still 8. So, dapat, kaya sinabi ko, 8 na lang ilalagay. Kasi 0 siya. So, yun po yun. 0, kasi 0 yung kanyang value. So, ngayon, ito kasi is 2. So, 2 plus the base, which is 8. So, your answer now is 10. O, 10 po yan. Ngayon, subtract. 10 minus the 6 is 4. Yan. Don't forget the 8. Yan. 2 minus 7 cannot be. So, magbabaro si 2 sa 4. Si 4 ngayon magiging 3. Ngayon, si 2, i-add natin po ng 8. 8. O, yan. Tapos, 2 plus 8 is 10. So, 10 minus the 7 is 3.
Tapos, bring down this one kasi wala ng value. 3. And that's your final answer. Question. May question ba sa subtraction? Wala, ma'am. Wala naman. Ma'am. Question tayo? Wala? Okay. If no question, continue ako sa hexadecimal, ha? Okay na? Hi, Okay ma'am. na, ma'am. Hi, ma'am. Oh? Wait lang, ha? Ano yun? Ano yun, Cadet Neil? Ma'am, okay na, ma'am. Yes? Okay na, ma'am. Okay na, kasi medyo na-choppy po kayo kanina. Okay. Okay, so I'm going to continue. So this is the last one, our last topic, the hexadecimal system. So hexadecimal base 16. Ano yun? Wait lang, ha? Uy, umaya ka na naman computer, eh. Nawawala yung music na to. Huwag mo. Okay, so our hexadecimal is base 16. So ang kanyang valid entries are 0 to 15. But since 10, 11, 12, 13, 14, and 15 are on 2 digits, so change po siya sa letters. So nag-start po tayo, we have 0 to 9 and letters A to F. Where A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14, and F is 15. Now we will continue with the addition and subtraction of the hexadecimal number system. So sa subtraction, as addition, so show me we have 3A plus EF. Ay, hindi ko na isusulat yung base, ha, kasi medyo nahirapan talaga ako sa cursor. Okay, so A natin is 10. Ay, nahirapan talaga ako dito. Is 11. C is 12. D is, bakit ko nilagay dito para makita natin na yung value ng letters. E is 14. F is 15. Yan. Okay, so 3A plus EF. Sa hexadecimal po tayo. Pag may letters na, mostly sa, doon talaga yan sa hexadecimal. Okay. A plus F. So, A plus F. So, A is 10 and F is 15. So, 10 plus 15 is 25. So, ngayon, si 25 is not the valid entries because greater na po siya sa base 16. So, anong gagawin natin? Parehas lang din sa octal, we will subtract the answer to the base. Tapos, kano yung answer mo doon, ilalagay mo na yun doon with the carry 1. Okay, so 25, ito yung answer natin sa A plus F. Sorry. Minus 16. Ayan. So, your answer here is 9. So, 9 po ang ilalagay natin dito with a carry 1. Bakit may carry? Diba? Pag mag-subtract na tayo sa base, may carry na po. Okay, next. 1 plus 3 plus the E. E is 14. So, 14 plus the 3 is 17 plus 1 is 18. So, sumobra siya sa 16. So, 18 minus the 16
equals 2. So, 2 po ang sagot dito. Then, base natin, don't forget. O yan, nalimutan ko kasi nag-subtract na pala ako. May carry 1. O yan, huwag mo kalimutan si carry na. Ako, muntikan ko na naman malimutan si carry. So, 129 po ang sagot. Hindi yung kanina. Inisip ko 29 lang yung aking sagot. So, 3A plus the EF is 129. Okay, another example. So, 126 plus 9 B. Yan. Wait lang ha. Yan. Sige, yan. Okay, yan. Hindi yung ara. Okay, bye-bye. Love you. Love you. Bye-bye. Bigay sa aking kali kasi niipon ni mamang ang kali. Ano ba? Namin. Ano ba? Kali. Kasi, ay ubos nila ako. Ano? Pwede mo muna. Pwede mo muna. Be, punta ka muna doon sa labas para ma-send. Dalian mo. Na-send na. Okay, so we will continue. So, sorry for that, 126 plus B9. So, 6 plus 9 is 15. So, ngayon, 15 is part of the 16. Base 16 po tayo. So, 15 is F. So, wag ilagay yung 15 ha. Kundi ay ilalagay natin is letter F. Tingnan ko muna. Okay. Wait okay pa ba tayo dito? Okay, okay pa tayo. Wait lang. So, F, base 9, F is 15, so base 16, don't forget the base 16. So, since wala po tayong sinubtract, so there will be no carry 1. So, wala akong ginawang carry kasi wala po akong sinubtract. Okay, 2 plus B is 11 si B. So, 11 plus 2 is 13. And 13 is letter D. Yan po, letter D. Then, the 1. Yan po siya. So, 1DF po ang ating sagot. So, any questions with the addition? So, time check, it's 11:09. Question with addition? None, ma'am.
Okay. Continue ako 9, ma'am. sa minus. So, gamitin ulit natin yung 100. Yan. Minus 11. Okay, so 100 minus 11, since 0 minus 1 cannot be, baro-baro siya. Yan. So, ito 0. So, since ito ay 16, base 16, so, ang lalagay ko dito ay 16. So, 16, nagbaro sa kanya si 0 dito. Sa kanda, magiging 15 na 16. So, ilalagay 16 dito. Since si 60, yung 16 na yan ay maghihiram si 0 dito. So, ito ay magiging 15. And this one is 16. Okay. Hindi na maghiram sa kanya. So, stop na po tayo. So, 16 minus 1 is 15. So, wag ilalagay si 15, kundi ang ilalagay natin ay letter F. Wag 15 na, F po ilalagay. Then, sunod, 15 minus 1 is 14. Wag ilalagay si 14, kundi letter E. Then, bring down the 15. 15 is letter F. Ayan. As you can see, si binary, octal, and hexadecimal, the same ang kanilang given, pero magkaiba yung kanilang sagot. So, that is how you're going to subtract. So, another example. So, for example, 2, 3A. Yan. Minus C, B. Yan. Okay, A minus B. A is 10 and B is 11. So, magbabaro. Hindi pwede mag-deduct si minus si A sa B. So, magbabaro siya. So, ito, magbabaro siya. So, magiging 2 ito. So, ano yung A? Di ba ang A is 10. Ngayon, anong i-add natin? Hindi tayo mag-add ng 2 nor 8. Kundi 16. Kasi ang base natin sa dito ay 16. Tapos, i-add yan. So, magiging 26 po yan. So, 26 minus B. What is B? B is 11. So, 26 minus 11 is 1, 5. Ano si 1, 5 or 15? 1, 5 or 15 is F. So, F po yan. So, F natin. Next. 2 minus C cannot be. So, babaro si 2. Dito, magiging 1 ito. Then, si 2. Ay nagbaro man siya, so mag-add po tayo ng 16. So 16 plus the 2 is 18. So 18 minus C. Ano ang C natin? 12. Ilagay ko ng 12. Yan, 12. So 18 minus 12 is 6. So 6 ang ilalagay natin dyan. Then bring down the 1. So, we have here the base 16. So, yan pong ating sagot. So, any question with the subtraction of hexadecimal number system? Question? No, ma'am. 9, ma'am. Okay, so I guess we're clear with the addition and subtraction of binary, hexadecimal, and octal. So, just wait until tomorrow for the wait lang ah. Okay, ma'am?
Okay, so wait for tomorrow. Wait lang ah. Ay, ikaw kasi, nakatayo ka na. Sorry for that ah. Okay, so wait for tomorrow for the activities of the binary, octal, and hexadecimal number system. Okay, so ito ay next meeting na natin discuss. So we don't have any more time. Time check is 11:15. So, ito parang ganitong ating activity na i-upload ko tomorrow sa Google Classroom natin. Nandun yung pong link. So, ang gagawin nyo, just copy the given. So, i-answer natin kung paano natin isusolve dito. That is for 2 points. And for this one is our 1 point. Yung final answer. 1 point po dito sa loob ng box. Or you just make a circle. Or pwede ding square. So, ang due date niyan will be on March 14 of 2021. So, anytime, basta nandun sa March 14, pwede po. Kung gusto niyo i-send sa 11:59 ng gabi ng March 14, okay pa yan. Kasi March 14 pa po yan. Okay, so, ang gagawin nyo, so copy the given, if example, copy the given, then isosolve sa papel, tapos take a picture of it, and then i-upload niyo sa link na ipapakita sa Google Classroom. Sa Google Form nyo isi-send, not sa Messenger. Kasi sa Google Form kasi, para yan siyang database or records na pag i-check, for example, activity 1, yun. So, lahat ng activity 1, sino yung nag-pass ay nandoon lahat. So, hindi ko na kailangan isa-isahin pang i-open mga messenger ninyo, kundi yun lang folder, automatic na mag-on, automatic na lalabas sino-sino nag-submit sa activity 1. Okay, so that is for our lecture. Now, we go to the, ito naman ay di-discuss next meeting na din. So, i-passing ko muna ha. So, we don't have also quiz. Ito ay mag-extend because of the limited time. And now, we're going to the laboratory. So, kailangan ko i-discuss yung laboratory. Okay, so para may practice na po kayo. Okay, anong gagawin natin sa laboratory? Just go to the typingtest.com or install an application. Punta kayo sa Google Play Store, sa Play Store or sa App Store. So, for example, Apple yung ating mga gadget, so App Store ang tawag doon. Pag mga Android phones, Play Store. So, okay. So, ngayon, hindi ko maipakita yung typing speed test because ang tawag dyan, my link, my gadget cannot connect. Naka-connect lang po yung aking laptop. So, ngayon, pupunta tayo sa typingtest.com. Anong makikita sa typing test? Pwede naman, kung na-install kayo ng applications, pwede po tayo pumunta sa typing test. Nag-install ka ng application sa app, sa Android phones mo, pwede din pumunta kayo sa Chrome nyo, magta-type po tayo ng typingtest.com. Okay, anong makikita sa typingtest.com? Okay, ito yung makikita dito. Yan. Sa typingtest.com may makita kayong typing test, typing course, tricky keys, and etc. So, ang ipopokus lang natin dito ay yung typing test and typing course. So, yung typing course, ito muna ang typing course. Bakit kailangan ko ipakita to sa inyong typing course? Because sa typing course, ipapakita niya kung ano yung lecture, parang basic lesson on how to type. Since wala tayong mga keyboard, luckily, yung mga may keyboard, may laptop or computer, pwede nila mapraktisan yung tamang pag-encode. Kasi yung maliit na finger sa left ay sa A, mga ganyan, tingnan nyo.
Okay, we start the lesson na. Presuming I start a lesson. So ito ay para additional knowledge nyo ha, kasi ang laboratory, 30 minutes lang ko mag-discuss and some will be on your own. Ang kukunin ko na lang is mag-ask po ako ng screenshot. So yung application na pinapa-download ko sa inyo, yung ito, wait lang ha. Yung typing test, typing speed test, typing master. So later next meeting ko na i-discuss yun pag nasa school ako kasi as of today nasa bahay ako because of an emergency. Wait lang ha. So yun. Okay, dito tayo. Okay, ito po yung typingtest.com. So we have a course for Welcome to Typing Trainer. What is touch typing? So ganito daw. Yeah. Ang touch typing daw, assuming nga ito. So here's how to type. So yung maliit na finger sa letter E daw, yung left na sunod sa middle S, yung isang finger sa D, yung sunod sa finger is F. Tapos yung thumb natin ay nasa spacebar lang. So yung kabila naman na dito sa I, sa L, sa K, sa J. Yan po yung tamang paglagay ng mga fingers sa keyboard. So pag i-next natin yan, may makita tayong mga anong dapat na gawin. Okay? So next nyo lang. So pupunta lang kayo sa lahat na ito para malaman ninyo kung what is the yung pinaka-importanteng the proper way of typing. Since yung mga iba wala namang laptop computer, so ma-appreciate natin yan sa ating pabilisang pag-type. Sino yung mga mahilig mag-text yan, so mabilis talaga yung finger nila sa pag-text. So sana yun. Okay, so typing test. Wait lang ha. Wala. Okay. So the next one is the typing test. Okay, ano naman ito? Kasi next time, so baka mag-aasa ko na magta-type kayo. Okay, ito na yan. You have 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, and 10. So yung 1 minute, ito yung bibigay ko every one of you na to type and then to screenshot. So assuming magta-type ako, so depende nung gusto nyo, easy ba, medium, or difficult. So assuming medium. Pwede naman kasi hanggang next week pa naman tong laboratory. So you start. Gusto nyo sa medium, sa easy, at sa difficult. Okay? Start typing test. Wait lang ha. Hello, Mark. Yes? Ha? Fun style? May idea sabi, Mark? Cosa, elephant? May idea, Mark? Sige. Okay. Welcome, bye. Okay, sorry talaga yan. Marami talagang disturbo. Okay, so we have here, so ito yung sa taas. Makikita natin itong time mo. 1 minute yan. So itong blue, ibig sabihin ito po yung tinatype natin. So, 1. Assuming nag-start ako nag-type, nagka-countdown po ang 1 minute. So pag space bars natin, so assuming nagkamali ako. So, nag-red po yung tinipe mo na mali ka. So, pabilisan po ito na mag-type. Kasi malalaman yan kung ilan ang
words per minute na ma-type mo. Sorry. Yan. So, space bar nyo lang, lalabas naman ang susunod na i-encode nyo. Huwag kayo magkalala. Kung mabilis talaga tayo mag-type, hindi po talagang nauubusan sila ng words. Kasi meron yung last time, sabi nila, ma'am, parang wala na. Kasi medyo mabilis ata siya mag-type. Yun. Okay, so after ng 1 minute, mag-analyze ko siya ng data niyo. Okay, so ito yung typing speed mo. You have 36 words per minute. So, ibig sabihin, 181 characters in 1 minute na gawa natin. So, yung accuracy ninyo is 88%. Bakit 88% lang? Hindi po na perfect. Meron pong 4 na mistype words. So, since meron kayong 4 na mistype words, yung 36 nyo ay naging 34 because minus 4 errors ang nadeduct. So, ito po yung magiging score natin. So, ito po yung isi-screenshot natin. Meron din doon sa typing test sa application, diretso, ay makikita ang speed din. So, yun din ang screenshot. So, yung sa Android phones, next week ko na po i-discuss because of the technicalities na yung gadget ko naman na hindi makakonect. So, ito, for typing test muna. So, practice muna kayo and then later on, i-announce ko lang kung mag-screenshot na kayo to upload. And I will give the score. For example, 1 to 10 words per minute na kuha, 3 flat. 11 to 15 words per minute, 2.5. Mga ganyan. So, yung highest is 46 words per minute and above. So, 1 flat yun dun sa typing test laboratory. So, practice and tingnan natin kung makuha ang 46 words per minute and above. So, any question with our laboratory? So, question po tayo sa laboratory. No, ma'am. Question? None? Okay, so please open your camera for my documentation. Mag-screenshot lang ako ha. Wait lang. Ano yun? Okay, so 1, 2, 3. Wait lang ah. Smile. Smile na. Okay, so okay guys, thank you. Okay na tayo. So thank you guys for your time. See you on next week. Just visit sa Google Classroom natin for the updates of your activities and yung group chat for the updates of queries. Kung may queries tayo, group chat po tayo. Or kung meron pang ibang inquiry na kailangan. Okay, so see you guys on Thursday again. Thank you. Stay safe and God bless. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. God bless. Thank you, Stay safe, Tamen. ma'am. God bless. Bye-bye.